Okay. In this initial scene, we see the North Korean vehicle heading towards 72-hour bridge. 본 초기 화면에서는 북한 차량이 72시간 다리로 향하는 모습을 보실 수 있습니다. You can see him moving at a good rate of speed. You also see him approach the guard tower next to the 72-hour bridge gate. 보시는 바와 같이 해당 차량은 상당히 빠른 속도로 이동하고 있으며 차량이 72시간 다리를 건너 이동함에 따라 주변 건물에서 일부 북한군 병사들이 뛰어나오는 모습을 보실 수 있습니다. Of note, in all the videos in the lower left-hand corner, we have included a timestamp so you can understand the timeline for what you're seeing. 그리고 보시는 영상 왼쪽 하단에 시간을 보실 수 있습니다. You will see some KPA soldiers come out of this building here as the vehicle quickly moves past them towards the gate here. 지금 영상에 보시는 차량이 재빠르게 이동하여 다리 쪽으로 향하는 모습을 보실 수 있습니다. He proceeds across the bridge on this road towards the Kim Il-sung Monument, which is the starting point for North Korean JSA tours. 그래서 차량 운전자는 빠르게 이동하여 다리를 건너 김일성동상이 북한의 이제 공동경비구역 투어가 시작되는 지점입니다. 이 지점을 지나 군사분계선을 넘으려고 하는 모습을 보일 수 있습니다. He will make a right-hand turn here by the monument in an assumed intent to drive across the MDL into the Republic of Korea. 그래서 지금 보시는 차량 운전자는 김일성 동상을 지나 군사분계선을 넘어서 대한민국으로 넘어오기 위한 의도를 분명히 갖고 급하게 우회전하는 모습을 보실 수 있습니다. Please pause. Okay. Underneath these trees, and you can see part of the vehicle reflection right here, the vehicle makes its way to a point where it ran into an obstruction and could go no further. 그래서 지금 보이는 지점에서는 화면에 보이는 나무 아래서 장애물로 인하여 더 이상 차량을 이동할 수 없는 상황이 되었습니다. In the next clip, you will see surprised KPA JSA Guard Force soldiers respond by running to this location of the stuck vehicle. 다음 화면에서 보시면 놀란 북한군 공동경비구역 병사들이 차량이 정차한 지점을 향해 달려오고 있는 모습을 보실 수 있습니다. Some KPA personnel ran from the adjacent guard tower, and some ran from the steps at Panmunjom in response. 일부 북한군 병사들은 인근 초소에서 뛰어왔으며 또 다른 일부 병사들은 판문각 계단에서 뛰어왔습니다. Okay, pause, please. The next segment is really the primary portion that shows most of the events that day. It shows the KPA defector exiting his vehicle quickly and start running south across the MDL. 다음 화면은 북한군 병사가 차량에서 급하게 하차한 후 군사분계선을 넘어 남쪽으로 달려오는 상황이며 가장 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. At that time, 4 KPA soldiers will come and engage him here as he's running across the MDL. 그래서 이 시점에서 4명의 북한군 병사들이 도주하고 있는 병사에게 직접 사격을 가하고 있는 모습입니다. If we could go back just a little bit. Pause. The split screen down here will show him running across the road. 그래서 지금 달려가는 도주하는 네. 모습을 보실 수 있습니다. When we focus back on the top screen, you can see one KPA soldier here run across the MDL for a few seconds. Hit play. 다시 상단의 화면을 보시면 우리는 Before returning back to the north side of Panmunjom here. 또 다시 상단 화면을 보시면 우리는 사격을 강하던 북한군 병사 한 명이 추격 후 분계선을 몇 초간 넘었다가
다시 북쪽으로 돌아가는 모습을 보실 수 있습니다. 지금 이 장면이 북한군이 군사분계선을 넘었다가 다시 북쪽으로 돌아가는 모습입니다. In the next clip, you will see KPA soldiers gathering near the Kim Il-sung Monument as part of their reaction force. 다음 화면에서는 북한군 신속 대응 병력들이 김일성 동상 인근에 모여 있는 모습을 보실 수 있습니다. At this point in time, our Iraq JSA Security Battalion personnel are launching their Quick Reactionary Force, or QRF, as well. 그래서 지금 보시는 화면에 있는 시점을 바탕으로 보면은 저희 쪽의 한측 경비대대에서도 신속한 대응을 꾸리고 있습니다. Personnel monitoring the CCTV. As you can see, the CCTV is moving, so they are monitoring the entire situation, notified their appropriate leadership of what was happening. 그래서 지금 화면을 보시면 화면이 정지하지 않고 물체를 따라서 이동을 하고 있는데 이 장면은 저희가 CCTV로 감시를 하면서 물체를 따라서 이동하는 모습입니다. Both the U.S. JSA Battalion Commander and the Iraq Deputy JSA Battalion Commander were getting actively engaged in the situation. 그래서 이 상황 당시 한미 양측 모두 대대장이 대응을 하고 있었습니다. And note the time. 그래서 아래 보시면 시간도 확인하실 수 있습니다. Hit pause, please. In the next picture, we see the wounded KPA defector lying against a retaining wall on the south side of the JSA amongst some leaves after he was wounded. Play, please. 다음에 보시는 사진은 This is him 부상당한 북한군 기순자가 공동경비구역 남쪽 벽에 기대어 있는 모습입니다. In this final clip, we see the heat signature from the wounded KPA defector as he lays against the retaining wall amongst some leaves. Here, this is him. 그래서 마지막 화면에서는 지금 낙엽 더미에 북한군 기순 병사가 건물의 벽에 기대어 있는 모습을 적외선 카메라로 감지한 열 신호를 통해서 볼 수 있습니다. The JSA Security Battalion forces are assessing the situation at this point, and the movement you see over here on the right side is 3 soldiers going to the immediate location. 지금 저기 열 감지를 보시면은 공동경비구역 JSA 대대는 상황을 인지하고 해당 장소로 3명을 급히 파견한 것을 볼 수 있습니다. We had more JSA Security Battalion forces in the area, but 3 went to the immediate area of the defector. 저 JSA 장소에는 다른 팀들도 있으나 지금 저기에는 3명이 급히 파견된 것을 볼 수 있습니다. You see the 2 individuals crawling up the defector here. These are 2 non-commissioned officers. This person right here is the JSA Deputy Rock JSA Battalion Commander, Deputy Battalion Commander right here. 지금 보시는 앞에 2명이 부상당한 기순 병사로 이제 따라가는 한국의 그 부사관이고 뒤에 계신 한 명이 한 경비대대의 한국군 대대장입니다. These 2 soldiers bring the defector back to where the Rock JSA Deputy Battalion Commander is, while the U.S. Battalion Commander is directing the overall effort in accordance with our rules. 그래서 지금 경비대대 한국군 대대장의 인솔하에 병사들은 부상당한 기순병사 주변을 신속하게 이동하여 기순병사를 대대장이 위치한 곳까지 후송을 하고 있으며 그 동시에 미측 대대장은 이 상황을 전체적으로 모니터를 하고 있었습니다. Once the 2 soldiers bring the wounded defector back to the battalion commander, Rock JSA Deputy Battalion Commander, from there they evacuate him to a vehicle. 그래서 지금 2명의 부사관이 먼저 대대장이 있는 곳까지 포복을 하여 데리고 오고 그 후에는 같이 3명이 부상당한 기순자를 차량으로 탑승시키는 모습입니다. I think it's important to note at that point in this area of the JSA is exposed to a KPA checkpoint from where they are. 지금 저 시점 저 부분을 보시면은 저기에 굉장히 위험한 상황인 게 북한 쪽의 초소에서도 저기를 볼 수가 있습니다. After the men bring the soldier back to the vehicle and evacuate him further, he's eventually moved to U.S. medevac or aircraft, where he's moved to a medical facility for care.
그래서 경비대대 소속 3명이 부상당한 기순자를 차량으로 탑승시킨 후에 최종적으로 미국 의무후송 요원들이 부상당한 기순자를 의료시설로 후송하여 거기서 치료를 받게 하였습니다.